Bienvenidos a la cocina de Lorena y Helena. Hoy vamos a cocinar churros de México. Churros son una comida favorita de muchas personas. Los churros comenzaron en el siglo XVI. Los conquistadores españoles tomaron los churros a México y todas las personas se les gustó. Ahora los churros se sirven en muchos restaurantes mexicanos. Hoy enseñaremos cómo hacer los churros a su casa. Es muy importante. ¿Tienes usted todos los ingredientes? ¿Qué es agua? Mantequilla sin sal, azúcar morena, extracto de vanilla, sal, huevos, aceite de canola La harina. y azúcar. Si tienes utensilios de cocina también, un sartén, cuchara, la manga pastelera y un punta de la tubería estella y estufa. Primero, para hacer los churros, siga las direcciones siguientes. En una cazuela mediana caliente una taza de agua, mantequilla, el azúcar, la vanilla y la sal sobre el fuego medio alto, hasta que uno de los bordes del líquido comience a burbujear. Hasta que esté bien mezclado y no queden más grupos de harina. Missing someone with all your own. Missing someone with how much you miss it, and you deserve. Ahora que nosotros todos las preparación, es tiempo para cocinamos. Quite del fuego y agregue 4 de los huevos, una a la vez, latiendo bien con la cuchara de madera después de cada uno. La masa debe ser suave y brillante y mantiene una forma de gancho. Cuando la chuchera sale de masa, si no bata el último huevo en la mezcla. Raspe la masa en una bolsa de pastelería con una punta de estrella. Vierta
un suma suficiente del aceite de canola en una sartén profunda y pesada para llenar una pulgada. Caliente al fuego medio hasta que la punta de la churrasca de madera emita un flujo lento y constante de pequeños burbujas. Ciudadosamente, ponga la mesa en el aceite formando los churros de 6 pulgadas. Pongas solamente la cantidad de churros en el aceite que se ajusta cómodamente. Si tenga demasiados churros en el sartén, los churros serán pasados reagregando una vez hasta que se doren a cada lado. Sécalos sobre las toallas de papel. Repita con resto de masa. Y ahora tienes ustedes churros. Para tu cocina. Gracias para mirando. Adiós. La manga pastel, dang it. La manga pastel, dang it. La manga pastelera. Wait, what? Pastelera. Oh. Well, Agregue. Agregue. I lost my place. Etienne. Etienne. Dang it.